Omar Abdalla, mimi ndo mwenyekiti wa Mombasa Press Club, na Mombasa Press Club tulizundua mwezi wa 3 mwaka huu, mwaka wa 2024, na kusema kweli baraza la wanahabari nchini ambao ni Media Council of Kenya wamekuwa wakitupatia support kubwa sana katika sisi tulivyoanza, maana unavyoelewa kitu kinapokuwa kipya ama kinapoanza huwa kinakuwa na changamoto nyingi sana katika kuweka zile misingi nini. Kwa hiyo Media Council wamekuwa kitubeba katika kuhakikisha kuwa wanatuwekea ile misingi, na pia sisi wenyewe tumekuwa tukienda mbio kuangalia ni vipi sisi kama uongozi wa Mombasa Press Club tunaweza pia kufanya iwe independent tu, isiwe ati tunategemea Media Council ama tunategemea mtu mwingine. Hapana, pia sisi wenyewe tunaweza kuwa independent. Ndio maana tumeanzisha projects tofauti tofauti. Kama sisi Mombasa Press Club tuna pillars ambao tuna kama pillar ya consultancy ambao tunafanya consultancy mambo na media, na we do documentaries for different organizations. So far saizi tumeshamaliza documentary yetu ya kwanza ambao tutakuwa tunaisubmit kwa client next week. So kuna umuhimu sana wa waandishi wa habari kuja pamoja, maana unajua mkiwa pamoja kuna nguvu, na mkiwa pamoja, wewe unapokuwa na shida wewe kama mwandishi wa habari mmoja, na wakati tuko pamoja tuko katika kikundi, inakuwa si shida yako, ni shida ya sisi wote ambao tuko kwa kikundi. Kwa hiyo kuna umuhimu sana. Sisi katika kazi zetu tunazofanya kila siku tunapitia changamoto, na changamoto hizi huwezi ukazisuluhisha wewe mwenyewe. Lazima mjiunge katika hizi associations, katika hizi clubs, lazima mwe katika muungano. So ni muhimu sana. Hii idea ya club ni idea nzuri sana, maana inatusaidia sisi wenyewe pia katika ile empowering. Maana hatuwezi kuwa tunategemea tu ule mshahara ambao tunapata, na mbali na hiyo kuna waandishi wa habari huru ambao hawana ile mishahara. So wakija pamoja kama hivi, tunakuwa pamoja, shida yako inakuwa shida yetu, tunaangalia ni vipi namna tunaweza kukidhiana sisi mahitaji yetu sisi wenyewe kama ndugu kwa ndugu na kama colleagues. Club, which we initially started in 2019. Actually, we are among the first to start the press club. We started in 2019 with around 80 members, but due to strict compliance issues, we are now at 40 members. And right now we have a media hub based in Meru Town, where journalists no longer go to cyber cafes, but we are able to accommodate them there. They do their stories free of charge. We have Wi-Fi, we have computers, and we also have cameras. But for cameras and all the equipment are strictly for the press club members. We also have the Voice Daily, which is our website for the Meru Press Club, whereby members are able to write stories, and they just earn a small stipend. Yes, just a small amount to boost their income. Also bearing in mind the tough economic times that we are facing as a country, and also journalists. For Media Council, we've received a lot of support. We can say a lot of support. We've received several grants from them, like 4 times or thereabout. And we can only urge them to continue supporting us, and we are really grateful that they have stood with us to also see that we are up on our feet as a club. When you have just left the newsroom does not mean you are now been condemned to die. It's a media house that has refused or is unable to buy your content and skill, isn't it? The consumers have not died, all right? And the world has not stopped. If you are a professional guy doing sports, agriculture, and all that, the fact that one of the major media houses has realized they cannot sustain you does not mean that now you have stopped being a journalist or you cannot, develop content. It just simply means that now look for the other. It's actually, I remember many years ago growing up in the village when the tea sector was being liberalized, they brought the aspect of Sokohuru, isn't it? It's there for now. You are not bound to sell your content to this person, isn't it? You can do content to 2 or 3 people. Yes. What message? 2 things. I do not have a message as much as press club, but in context. Number 1, journalism, media, and communication is a profession.
We have been invaded by charlatans and everybody. Everybody thinks they can manage this, isn't it? All of us have seen that the noisemakers and all that cannot manage journalism, media, and communication. This is a professional skill. It takes training, and it takes skill and dedication to do it. Leaving a media house is not the end. Now, the press club is now turning out to be the bigger thing, that's such that even if a media house is unable to take up your skill, you are still part of a network of journalists and media organizations, and you know what you're doing. So the message is join the press clubs. You will never lose when your media house is not taking your content. You remain relevant and your content still.